Okay. I have put it, so you can start now. So, good morning to everyone. Good morning to all of you. Morning. So, Shri Bagavath, thank you for sharing your message with us again. And you want to introduce the topic? And you may tell the topic in your own language also. Okay. And afterwards. Okay. אז שרי בגבת שלח נושא היום, והנושא הוא מה עלינו לעשות על מנת להשיג מצב פנימי טוב. מה עלינו לעשות על מנת להשיג מצב פנימי טוב. So Bagavath, when you say a good state, do you mean a psychological state, yes? We can discuss later whether it is psychological or physical. Presently, we have to share our idea first on the topic, what we are thinking, whether it may be internal or external, it doesn't matter. We can take in our own way. The topic is such thing. What we have to do to have a good attainment. So, good attainment is the result for which to get the result of a good attainment, what we have to do. So, what is good attainment? For which, what we have to do? So, this is the question. And upon this question, we have to discuss because the content is same in all our meeting. The content is same. We have already finished the content, but in different angle we are approaching the same content. But we are not changing the content. The content is always same, one and the same. But we are approaching the same content in a different angle. Okay. So you have to share your ideas on this topic first, and afterwards you can go for discussion. And Lani, you can tell all those things in your own language and invite the questioners to share their ideas. אוקיי, אז שבגבת קצת חידד את השאלה שלו ואת הדיון, והוא אמר שהנושא של היום הוא מה עלינו לעשות על מנת להשיג מצב טוב. כרגע לא משנה אם זה חיצוני או פנימי, אלא מה דעתנו, איזה דברים אנחנו יכולים לעשות על מנת להשיג עבור עצמנו מצב טוב. והוא גם אמר שהוא לא, מבחינת המסר שהוא רצה להעביר לנו, אז זה אותו מסר, אבל פשוט אפשר להסתכל עליו מכל מיני זוויות. הוא לא הולך לשנות את המסר שהוא מעביר לנו, אבל זה חשוב שנחלוק את הראייה שלנו, וזהו. אז מי שרוצה לדבר יכול לפתוח את המיקרופון אצלו ולחלוק את ההשקפה שלו. That's it, Bagavath.
Oh, okay. You can, if anybody interested to share their ideas on this topic, you may tell about whether it may be external or internal, psychological or physical. You can tell on your own way. What we have to do. אני חושבת שנוסף למה שאנחנו למדנו עם שירי גבת שצריך לא להתייחס למחשבות וזה ושזה עובר, גם כן צריך אמונה ודמיון. אמונה ודמיון גם עוזרים. תודה. So Rita is saying, thank you, Rita. Rita is saying that in addition to what we have learned from Sri Bagavath about not paying too much importance to fleeting emotions and fleeting thoughts, in addition to that, faith is a very important, has a very important role, and imagination also. That's it. Okay. And anybody else wants to share their idea? First of all, they have to explain what is the good attainment. What is the good attainment? Then what we have to do for that attainment. אוקיי, אז דבר ראשון צריך להגיד, ריטה, אם את רוצה להשלים גם, הוא מה לדעתך הוא מצב טוב. ומה, ואיך להשיג את המצב הטוב הזה. מצב טוב אצלי זה שאני יכולה להתמודד במצבים שונים, מצבים קשים וכל זה. להתמודד, שאני יכולה להתמודד ולעבור את הקושי ולעבור לטוב ולא ליפול לתוך הקושי. פשוט מצב שאני יכולה להתמודד בו. Okay, תודה ריטה. Then Rita is saying that for her a good state is a state of stability, like psychological stability, that she can go through hard times and challenging situation without falling down and without suffering. Okay, okay. עוד מישהו שרוצה לחלוק את ההשקפה שלו? מהו מצב טוב בעיניו ואיך להגיע אליו? Anybody else wants to share their idea, contribute their idea upon the topic, what is good attainment, for which we have to do what we have to do? வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். Good attainment, in my point of view, like our mind, any emotion, every emotion will come, and we don't control the emotion. When the emotion comes, like a wind blows the dirt, whatever comes, it goes through. So let it pass and don't attach with the emotion. At the time, if you want to cry, cry. If you want to shout, shout. Don't hold it. And next moment, you have to come back to the normal. Normal means like hold any grudge or anything on this feelings.
maybe the body pain as well the same. Like if you got the pain in the body and watch the pain and then don't say, I don't want the pain or I do want the pain, and let it go through. If it doesn't go, it let it stay. And in that way, we can attain the peace. Okay. Anybody else have any idea? I can say something, Shri Bagavath. Okay, okay, okay. So, I would say the good state is not really a state. It is a sort of understanding or a sort of insight to the nature, to the transient nature of everything, and a sort of inner conclusion that nothing needs to be done in the inner world. There's no there's nothing that I should, there's no intervention needed in the inner world. And the inner world takes care of itself if we just allow it and leave it as it is. And what we have to do in order to attain this state is a sort of inner investigation, finding out what happens when I do intervene and what happens when I leave it as it is, and see for ourselves and check for ourselves and verify for ourselves, is my intervention in the inner world is needed or not? And then come to the conclusion. And if not, then, like you said many times, we have to close the case, put it aside, and go on with our lives. That's it. Okay. You may tell us things as you have, and Nirmalan, you tell all those things in your own language of what you have said and Nirmalan have said. Okay. I think I forgot what Nirmalam said. Can you say it again? Then I will. Nirmalam, can you say your answer again? Yeah, Nirmalamaya. Anyway, you can continue with yours, then he may join. Okay, he will join it later. So, אז מה שאני אמרתי לשרי בגבת זה שהמצב הטוב להשקפתי זה לא מצב, זה בעצם לא מצב, זה יותר, אפשר לקרוא לזה הבנה או מסקנה פנימית שאליה אתה מגיע לאחר חקירה, והמסקנה הזאת אומרת שבעצם אני לא צריך לעשות שום פעולה פנימית
על מנת להשיג איזשהו מצב, כי כל מצב שאני אשיג הוא מצב זמני וחולף. ולהבנה הזאת קוראים הערה, והיא מובילה בעצם לשחרור של הרגשות שלנו והמחשבות שלנו מרגע לרגע. והאמצעי להשיג את אותו שחרור הוא חקירה פנימית. באמת לבדוק עבור עצמנו האם אני צריך לעשות משהו מבחינה פנימית, האם יש משהו שאני חייב לתרגל או לסגל בעולם הפנימי. ואחת ולתמיד להבין האם יש או אין, ואם אין, אז לסגור את התיק הזה ולשים אותו בצד ולהמשיך עם החיים. That's it, Sri Bagavath. Okay. ஐயா நிர்மலன் ஐயா, நீங்க சொன்னது இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. அவரு ஹிப்ரூல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிடுவாரு. நீங்க பேசுனீங்க இல்லையா? உங்க ஆடியோ ஆன் பண்ணிக்கங்க. Okay. Whatever you spoke, once again you repeat to Lenir will repeat to convert them to the Hebrew friends. Okay, Lenir. What my idea is like, we have any emotion, any feeling comes in, anger, hatred, or anything comes, and then at the moment we don't suppress the feeling. If you want to express, we express. Like if you want to shout, shout. If you want to cry, cry. And the next moment, leave it and don't hang on with the feeling. And if you have a pain in the body, so sometimes I have a pain in the body around 2:30 in the morning. Now, for no reason, I don't know why it's coming. Then if it comes, then I don't think that I want to get rid of the pain. I said, okay, pain is there, and watch the pain. If it goes. If it stays, I said, okay, if you want to stay, stay, as I says, and leave it. In that way, the mind will be free. And that doesn't mean if you say stay, the pain may stay, may go. Whole depend on the pain. And the mind will be becoming peace. And if you want to do anything outside at the time, do it and plan it and do it. So internally, like if you don't hold the emotion in any way, because every emotion will come, like anger, hate, sadness, or whatever, will come. And then don't hold it at the moment. Whatever you want to do it and leave it. Okay, yeah. Okay, thank you. אז נירמלם אומר בעצם שמבחינתו המצב הטוב זה שהוא נותן להכל חופש מוחלט. אם יש רגשות כאלה או אחרים, שנאה, קנאה, כעס, לא מתערב. אם הוא צריך לבכות אז הוא בוכה, ואם הוא צריך לקרוס אז הוא כועס. הוא לא עוצר שום דבר, הכל בא והולך. וגם לגבי כאב פיזי, הוא לא מרגיש שהוא צריך לסלק או להעלים כאבים פיזיים. אם הם נשארים, הם נשארים, ואם הם הולכים, הם הולכים. וזה מבחינתו המצב הטוב. That's it, Bagavath. Okay. One more thing, what I notice is when I come to the point, the emotional impact is very, very low. So that is my experience. אז הוא מוסיף ואומר שכאשר הוא נוהג בצורה הזאת, כאשר הגישה הפנימית שלו היא כזאת להניח להכל, להיות כמו שהוא, אז האימפקט של הרגשות, הכוח של הרגשות עליו הוא נהיה מאוד קטן. זאת ההתנסות שלו. That's it. Okay. Anybody else wants to contribute anything?
So I am telling my point of view. So in the name of attainment, we think there is a good state for ourselves, for our permanent abode. For example, we are living in a hot country, for just like India. This is the hot and summer season. The night is, we are going to sleep in the night. There is no electricity, so there is no fan. There is no facilities of fan. We open our windows of our room, and some good breeze enter into our room. The wind is very nice. So for the sultry summer, the flowing of the wind is very nice. So we want to keep the good wind in our room. Then we can be free from the sultry of the summer. So the wind enters into a room, and we want to retain the wind. We are closing the door of the windows, thinking that it will be there forever. But whenever we close the door of the windows, the wind will not come. Unless we open the doors of the windows, the wind will not flow. But we thinking that we want to capture the good thing. So that is the nature of our mind. It wants to capture a good thing forever. So capture the good thing forever is the trap made by our mind, own mind, and retain ourselves in a bad state, in a struggling state. Otherwise, whatever come will go away naturally. But we are actually, if the things are bad, if our feelings are somewhat not good, naturally we want to get away from that. But only the good thing alone have the intention we create the intention to retain the good thing forever. So actually, the good emotions, good feeling alone is the problem. In one way it is good, the other ways it is bad. So it creates a temptation to retain the good things forever. So that is a bad aspect in the good things. So we have to aware of the danger of the good things. So it always creates a possessive nature to retain the good thing forever. So that is the problem that creates a stagnation within our mind. It creates a struggling tendency within our mind. So we have to beware of the good things, beware of our attainments. Attainments are there, good things are there, no doubt, there is no doubt about it. But retaining and possessing the good thing is to create the problem. So that is the simple message in one way on my part. So we have to understand
what is the thing we are struggling to retain? What is the things we are trying to retain and establish within ourselves forever? That we have to be aware. So that is the thing I am telling on my part. Lanir. You want me to translate? Oh, you might try to translate in your own words. Okay. אז שרי בגבת התחיל ונתן את הדוגמה של הודו, שבימים חמים, כל מי שהיה בהודו יודע שבדיוק באמצע החום החשמל מפסיק לפעול, אין מאוורר, אין מזגן, אין שום דבר. צריך לפתוח את החלון, לתת לרוח להיכנס פנימה, ואז הטמפרטורה מעט יורדת ויותר נעים בחדר, אבל אם אנחנו נסגור את החלון ונחשוב שהטמפרטורה תישאר נעימה, אז זה לא יקרה. ברגע שאתה סוגר את החלון, שוב הטמפרטורה בחדר עולה, ואתה חייב להשאיר את החלון פתוח על מנת לשמור על טמפרטורה נעימה בחדר. ואז הוא הקביל את המצב הזה למצב הנפשי שלנו, למצב הפנימי שלנו. הוא אמר שכל ניסיון לחסום או לאחוז באיזשהו מצב, לא משנה מה המצב הזה, הוא בעצם יותר סטגנציה, יוצר איזושהי תקיעות בתוך הנפש שלנו, ולמעשה יוצר את הסבל עבורנו. מבחינת המצבים השליליים, מה שאנחנו מכנים מצבים שליליים, אין שום בעיה איתם, מכיוון שאנחנו כל כך לא רוצים שהם יישארו. אבל הסכנה הגדולה מבחינת שרי בגבת היא דווקא במצבים החיוביים, דווקא במצבים של העונג וההנאה והעושר הרגעיים, שיש בהם פיתוי מאוד גדול מבחינת ההכרה, שיש איזשהו מצב שמסב לך הנאה רבה או איזשהו אדם או איזושהי חוויה, ואנחנו רודפים אחרי החוויה הזאת ורוצים אותה שוב ושוב ושוב, ובעריפה אחרי החוויה בעצם הניסיון להחזיק אותה, את החוויה הזאת לאורך זמן, זה מה שיוצר בעצם את הסבל עבורנו. אז צריך לראות את האספקט הטוב של הרגשה נעימה וחוויה נעימה. כולנו מודעים לאספקט החיובי של זה, שזה ממלא את החיים שלנו באושר, אמנם רגעי אבל אושר, ולבין האספקט השלילי של אותה חוויה, והוא שברגע שהחוויות הטובות מגיעות, אנחנו רוצים לקבע אותן, רוצים לחוות אותן שוב ושוב. העוגת שוקולד הייתה מאוד טעימה, אז אני לא אקח פרוסה אחת, אני אקח 5 פרוסות, ואז כמובן אני חווה את הסבל של הכאב בטן, או את ההשמנה, מה שזה לא יהיה. אז באותו אופן, כאשר אנחנו רודפים אחרי כל חוויה שהיא מעניקה לנו אושר,
אנחנו בעצם נמצאים במצב של השתוקקות. ובמצב הזה של השתוקקות יש הרבה סבל ויש הרבה חרדה. That's it, Shri Bagavath. Okay. So in the spiritual world, concerning with the attainment, renunciation is considered as the good, but the all attainments or retaining something, possessing something is considered to be bad, and the renunciation is good in the spiritual world. So it is only in the psychological way. Psychologically, each and everybody is having the I consciousness. The I consciousness, there is no wrong in having I consciousness, the I am. But the I am, the I consciousness takes the role of the possessor. That is the problem. So there is no problem in the I consciousness, but if that I consciousness takes the role of a possessor, it wants something. It wants some psychological status, or physically or psychologically. If we establish as the owner of something, as a possessor of something, then only we are having a psychological, the possessor is a psychological aspect. If we feel ourselves to be the owner of something, then with the possessor comes. The possessor is it is a stagnant one. It will not be it will not allow anything to flow. So it becomes a block in the regular flow of our happenings. So the role of attainment, the role of possessing is the problem. So the renunciation is the natural thing. You need not try to renunciate anything. And if you do not possess anything, the renunciation is there. It is already there. Renunciation, there is no difference between renunciation and flowing. Flowing and renunciation is same. So the flowing is natural, renunciation is natural. The possession alone, catching hold of something, attaining something, retaining something is the artificial one. That is it is not the natural one. We try to catch hold of something, then only we possess something. By possessing something, we take ourselves to be somebody in the role of possessor. The possessor creates a nuisance in the natural flow of our life, the natural flow of our psychological emotions and feelings. So we have to understand, along with this, understand what is renunciation and what is possession also. So if you understand what is renunciation and possession, and we have to be serious and careful with related to our possessions. The possession creates the problem. The possession creates the blocks. So we have to be careful. We have to be aware our possessions. And Leonard, you can translate in Hebrew language. אוקיי. אז שרי בגבת פתח ודיבר על שבעולם הרוחני יש את המושג של הוויתור, ההתנזרות מהעולם, וויתור על ההנאות של העולם, ויש את המושג של אי-קשרות, או השתוקקות, או הרצון להשיג הנאות. באנגלית renunciation ו-possession. לכל אחד מאיתנו יש תחושת אני. זה אחת התחושות הראשוניות, גם לא הראשונית שאנחנו חשים. ואין איתה שום בעיה. זו תחושה טבעית. אין צורך וגם זה בלתי אפשרי להעלים אותה.
מתי הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה כאשר האני הזה, תחושת האני, מתחילה לפתח בעלות על מה שהיא חושבת, על מה שהיא מרגישה, על מה שהיא רוצה. למשל, אני רוצה חוויות מסוג מסוים. תחושת האני מתחילה לרצות חוויות מסוג מסוים, כמובן של הנאה, ורוצה להיפטר מהחוויות שהן חוויות שהן לא נעימות. ואז התחושת האני הופכת להיות מתחושה שהיא מאיזושהי תחושה מאוד אוורירית וניטרלית, לתחושה מאוד דחוסה, שבעצם יוצרת תקיעות בזרימה של הדברים. זאת אומרת, ברגע שאני רוצה משהו, נאחז במשהו, אז מה קורה? אפילו בגוף שלנו אתם תראו שמה שקורה זה שיש איזושהי התכווצות, נכון? כשרוצים משהו מאוד, השרירים מתכווצים, הכל מכוון לנקודה מסוימת, ואנחנו לא מוכנים לשחרר עד שלא נשיג את מה שאנחנו רוצים. אבל המצב הזה קוראים סבל בשפה של שרי בגבת. זה הסבל בעצם, המצב שבו אתה הופך להיות הבעלים של משהו ולא מוכן לשחרר, לא מוכן לתת לדברים לזרום. במצב הזה, בלימוד הזה של שרי בגבת, אתה מתחיל לחקור בעצם את אותה פעילות של האני שמביאה לסבל, את אותה הפעילות הזאת, ואתה מתחיל לחקור האם היא באמת נחוצה, האם הרדיפה הזאת אחרי מה שנעים והסילוק של משהו שלא נעים, האם זה נחוץ באמת. ואנחנו מגלים שהרדיפה הזאת היא השורש של הסבל, שאנחנו הופכים להיות הבעלים של משהו, אנחנו בעצם מבחינה פנימית, אנחנו בעצם מונעים את הזרימה שלנו. אוקיי. So there are many good things. When such good things are happening, we have to understand the good things along with its bad thing. So the bad thing is the possessing the good thing. So each and every good thing has the intention, creates some intention to possess it. So the intention to possess is the bad thing in each and every good thing. So that we have to be aware in our mind. So in this way, we can be somewhat vigilant upon the good things. And Lanir, you can tell things in your language and invite discussion. אוקיי, והדבר האחרון שבגבת אומר זה שאנחנו צריכים להיות מודעים לאספקט השלילי של הדברים החיוביים שמגיעים אלינו. למשל, רגשות נעימים, רגשות חיוביים שמגיעים אלינו מכל מיני סוגים של חוויות. אז האספקט החיובי הוא כמובן איזה סוג של התרחבות שאנחנו נהנים ושמחים, והאספקט השלילי של אותם חוויות הוא זה שאנחנו בעצם נאחזים בהם, ושבעצם אנחנו רוצים שהם יישארו, והרצון הזה להפוך להיות הבעלים של זה, כמו לסגור את החלון ולהשאיר את הדברים הטובים אצלנו, הוא בלתי אפשרי.
הוא בלתי אפשרי, כמו שכשאנחנו סוגרים את החלון הרוח כבר לא זורמת יותר, אז כאשר אנחנו מנסים לאחוז איזושהי חוויה נעימה, ומנסים שהיא תחזור שוב ושוב, אנחנו בעצם מזמינים צער וסבל לחיים שלנו. That's it. Okay. Now we can discuss on the line of things. If anybody interested to ask any question or discussion, you can proceed. מישהו רוצה לשאול שאלה או לדון בנושא הזה שבגבת העלה, אז אפשר עכשיו. זה לא שאלה, אלא כשלמדנו איתך מדיטציה יום שישי, אתה אמרת, זה כאילו שאנחנו מזינים עוד גוף, מבזבזים אנרגיה על הגוף הזה. אז יש שילוב של הדברים שעכשיו סרי בגבת אמר את זה. כאילו שמזינים עוד גוף, כדי להאכיל ולהשתוקק כל הזמן ולבזבז אנרגיה. כן, זה היה לאוצה שאמר את זה. זה מה שאתה לימדת אותנו יום שישי. כן. תודה. אז תודה לך, ביתה. So, Friday morning, I was holding a meditation meeting. And there I was speaking about Lao Tse from the Taoism tradition. And he said that the person that wants to have wants other people to respect him or is going after fame and name, then it's like feeding another body, taking care of another body. So it's a great burden. It's like you have two bodies, your body, and now you have another body to take care of him. So this, Rita is saying that it reminds her what you are saying, that trying to hold a positive state, positive emotions are like, it's a great effort. It's a great effort and like taking care of another body, like that. பாபுலையா என்ன சொல்றாங்க? வந்து பேசிக்கலா இந்த ரெண்டு உடம்ப இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாடி இன்னொரு பாடி, இந்த நல்லதுக்கெல்லாம் ஒரு பாடி, இன்னதுக்கெல்லாம் இன்னொரு டேக் கேர் பண்ற மாதிரி நீங்க சொன்னதை வந்து அவங்க அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஏதோ டாவோவா ஏதோ ஒன்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அது பிகினிங்ல வந்து அவங்க டாவ் அத மெடிடேஷன் கிளாஸ், அதாவது ஃப்ரைடே 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்ததுல அந்த டாபிக் வந்ததுல அப்படி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு. அதாவது 2 பாடி இருக்கிற மாதிரியா? ஆமா, அதாவது 2 பாடியில இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பாடி, ஒரு மோசமானது ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி. இப்ப நீங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்றது வந்து 2 பாடி ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்களா? சரி. இல்ல நான் அதுல ஏதோ ஆன்சர் எதிர்பார்க்கறாங்களா? இல்ல, ஆன்சர் ஒண்ணு எதிர்பார்க்கல, கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறாங்க. ஓகே. Okay. Is there any question out of that? No, Sri Bagavath. She just wanted to share. Okay. No question. Okay.
there is another teacher that he is called Sailor Bob from Australia, and he has a saying that it's like what you say, more or less. He's saying what is wrong with right now unless you start thinking about it. So thinking about it, it means that you start to compare it with other experience that you had, and you want the other experience. But if you are just staying with what happening is right now, then there's nothing wrong. But if you start comparing and wanting this and that, then you you back into the trouble. Okay, some similarities there. Yeah. Yes. Okay. Anybody wants to share their idea? עוד מישהו שרוצה לחלוק את ההשקפה שלו? Aya, can I ask you a question? Okay. So on Lian's window, there is a Ramana Maharishi photograph, as you can see. So Ramana Maharishi, I know you also teach at Tiruvannamalai, and I have been also reading and understanding. So his way of teaching how to reach the truth is through returning to silence and self-inquiry. So I find myself sitting down because, and somewhere I'm coming back to silence is only for a little while. During the day, during the, I cannot stay obviously on that silence. It is like trying to possess that state of silence. What is your? So it is a kind of psychological exercise, as we having some physical exercise. This kind of keeping ourselves in a silence or anything, it is a psychological exercise for the beginners, and anything it may be helpful. But afterwards, we need not practice anything. So all practice aims to retain something. But retaining something, but if you understand that all retention, all is bad, thinking and understanding like that, afterwards you can practice anything. So any practice may create some result. But if you are doing the same thing again and again, you may be your skill may be developed to retain something. But it is only for but psychologically there is no necessity to retain anything. Actually, the flowing state alone is the correct state. That is the liberation. Liberation is the correct state.
But all other retention, whether it is maybe silence or anything, all retention is bad. So for the time being, it is good. For the beginners, it is good. Somebody may be in the form of some psychological problem. For that persons, as a treatment, we can give such kind of training, such kind of practice. It may good thing for their relief, psychological relief. But afterwards, the renunciation is the correct thing. We have to give up everything. We need not retain anything. We should not possess anything. So the possessing, even in the form of silence, it's also bad. So whatever it may be, everything may come and go. So that is the correct state. But so one question. Okay. So this releasing or this letting things flow, it also start as a practice, right? I mean, something comes and you need to remember that you need to avoid interfering. Isn't that also practice? So when you forgotten, and that means when you are having some trouble, then only we remind of something why the trouble has come. So that then only you remind of that unnecessarily you are possessing something. So it gives you some understanding, give you some the inducement for your understanding. That is not bad. So because of your unnecessary possession, unnecessary retaining with yourself with something, then only we remind of the forgotten thing. So it is only reminding. That is not. It is not a practice. Whenever you remind, you once again you understand that unnecessarily you are possessing with something. Then the matter is over. Is there a time when you don't need to remember? So we need not worry about the we need not worry about waiting for a good time. Okay. whether bad time or good time doesn't matter. Okay. So whenever you forgotten, you remind me that. If you don't, you need not worry about the vigilant time. Yes, perfect open time. Okay. Thank you. Okay. Lanir? Yes. You can translate the last time. Okay. The conversation. Okay. So the first השאלה של הגברת בהתחלה, שנייה. השאלה just a minute. No, okay. I will drink something. אוקיי, אז השאלה הראשונה שהייתה, דיברה על רמנה מהרישי, שאחד המורים הגדולים היה בהודו במאה הקודמת, והתרגול שהוא נתן היה לחזור כל הזמן לשקט. זאת אומרת שכל פעם שעולה איזו מחשבה, אתה לא מתעסק איתה, אתה פשוט חוזר אל השקט. והגברת ההודית שאלה,
שהיא כמובן לא יכולה לעשות את זה כל הזמן. השקט בא והולך והיא מאבדת אותו, ורוב הזמן היא לא בשקט. אז היא שאלה את שרי בגבעת מה קורה עם זה. שרי בגבעת אמר שהתרגול הזה של לחזור לשקט ולהישאר בתוך השקט הוא תרגול שהוא טוב למתחילים, זה תרגול שהוא מלמד אותנו לצאת מהמחשבות והוא טוב כתרגול התחלתי, אבל לאחר זמן מסוים אתה כבר לא, הסטייט הנכון, המצב הפנימי הנכון יהיה מצב של זרימה. זה לא מצב שבו אנחנו מחזיקים איזשהו מצב מסוים, מצב של שקט או מצב של עושר או מצב של בהירות או מצב של הכרת תודה, זה לא זה. המצב הנכון הוא המצב שבו אנחנו, שזה מצב של זרימה, מצב של שחרור, מה שהם קוראים liberation. המצב הזה של השחרור זה המצב שבו המיינד שלנו משוחרר. משוחרר זה אומר שאני לא מנסה להחזיק אותו באיזשהו מצב מסוים. הוא חופשי, המיינד שלנו חופשי לגמרי. וזה המשמעות של שחרור, שהמיינד חופשי, אבל גם אנחנו חופשיים מהמיינד, אז זה בא ביחד. זאת אומרת שהכל זורם, אבל אנחנו חופשיים לפעול ולדבר בצורה שהיא לא תלויה במה שעובר בתוכנו באותו רגע. יכול לעבור בתוכנו כעס באותו רגע, אבל זה לא אומר שאני אתנהג בצורה שמבטאת כעס, אלא אם כן זה מתאים לסיטואציה וזה נכון לסיטואציה. אז החופש הוא חופש של המיינד, חופש של הנפש, להיות בדיוק כפי שהיא, והחופש הוא גם שלנו, כי אנחנו לא כבולים יותר לזרימה הזאת. ואחר כך דני שאל לגבי התרגול של להניח לדברים להיות כמו שהם, לשחרר אותם, לא להתקבע על שום דבר. והוא שאל את שרי בגבעת מה עם זה, זה גם סוג של תרגול, מה שהוא מציע. אז שרי בגבעת אמר שזה בעצם לא תרגול, כי אתה לא מנסה להחזיק איזשהו מצב, אלא כשהמצב כבר קורה, ונגיד אתה מוצא את עצמך מנסה להחזיק איזשהו מצב, מתנגד מבחינה פנימית, אז אתה נזכר לבד. איך אתה נזכר? אתה נזכר כי אתה סובל. באותו רגע שאתה מתנגד למעשה למצב הקיים, אז אתה סובל, הסבל מהיר אותך, ואז אתה נזכר, בעצם אני יכול לשחרר, ואין כאן איזשהו יעד שאנחנו אמורים להגיע אליו. זאת אומרת שיגיע יום אחד שבו אנחנו לא נצטרך להיזכר. אנחנו פשוט נשארים עם החוויה המיידית של מה שקורה ולשחרר את זה, אם יש תקיעה. That's it, שרי בגבעת. Okay. So in the olden days, the kings are the lawmakers. A king can create any laws for the people, but at the same time, the king cannot be questioned by the law because he is the creator of the law. So the creator cannot be questioned by the law. But presently, this is not the position. All the whoever it may be, he can be questioned by the law. But in the olden days, the king cannot be questioned by the law. So they simply tell like this in a poetic way, king can do no wrong. So if he do any wrong, so he can be questioned by law. But they simply say, they simply conclude, king can do no wrong.
So what is the meaning that he cannot be questioned by any law? So in this way, we need not worry about doing wrong. So we need not try to keep ourselves without doing any wrong. So keeping ourselves doing any wrong is also trying to possess in a good way ourselves. So we need not worry about, we need not struggle. We have to be always wakeful. We have to be vigilant. We need not worry about that. Whenever we fall, we can step down, step up. We can, if you fell down, we can again jump again. We can stand again. But we need not worry about whether we have to keep ourselves without falling anywhere else. So, but we have to understand that when everything is good, everything is right. If you've done a mistake, doing mistake is also correct. So after doing the mistake, we can rectify the mistake. So we need not worry about forgetting the good thing. We have to keep always in our mind that we should not commit a mistake. So we need not worry about that. Lanir can translate in. Okay. אז שרי בגבת אומר כאן למעשה שהוא נותן את הדוגמה, שרי בגבת היה עורך דין הרבה שנים, אז הרבה פעמים הוא נותן דוגמאות מעולם בית המשפט, אז בימים עברו המלך היה זה שיוצר את החוק, אבל החוק לא היה פועל עליו, זאת אומרת, הוא יוצר את החוק, הוא יוצר את החוקים, אבל החוקים לא נוגעים לו, אי אפשר לשפוט את המלך. ולכן יצרו מין אקסיומה כזאת בחוקה האנגלית, הבריטית, שגם בארץ היא פועלת עד היום. המלך לא יכול לעשות שום דבר רע. זאת אומרת, המלך לא יכול לטעות. הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להישפט על ידי החוק, הוא מעל החוק. היום כמובן זה לא המצב, כולם שווים בפני החוק, אבל אז ככה זה היה. אז זה המשל ששרי בגבת נותן לנו, והוא ממשיל את זה למצב הפנימי שלנו. מה שבעולם הפנימי, אנחנו לא יכולים לעשות שום טעות. גם אם אנחנו עושים טעות, היא בסופו של דבר היא גם בסדר, כי אנחנו לומדים ממנה. ואנחנו לא צריכים להחזיק את עצמנו במצב שבו אנחנו כל הזמן בהירים, כל הזמן רואים את הדברים כמו שהם, כל הזמן על המשמר, לעולם לא נופלים. אם אתה נופל, אז אתה פשוט קם אחר כך, וככה אנחנו לומדים איך לאפשר לדברים להיות כמו שהם, לאפשר לעצמנו להיות משוחררים, כי אחרת אנחנו שוב מחזיקים את עצמנו, וזה בעצם ההפך מהשחרור. אנחנו מנסים להחזיק את עצמנו במצב מסוים, אבל כאן שרי בגבת אומר, תשחרר, תן לנפש לזרום, לנוע, לעשות את הטעויות שלה, אחרי שאתה נופל, אז אפשר לקום ואפשר לראות איך לתקן. זהו. That's it. Okay. Thank you all. We will meet next week. Bye-bye. Thank you very much. Thanks for all that participate. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'll close. Thank you. תודה רבה. Thank you. Thank you. Stop recording.